بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ستريم النهاردة تقريبا الساعة 1:30 أو 2، والستريم وقع الأول النهاردة اليوم ال11 يوم الأحد 22 مارس 2026. عملت ستريم وبعد ساعتين الستريم هنج. حوارات تكنيكال كده، اضطريت ان انا الغي الستريم وامسحه خالص للاسف، فبعيد الستريم تاني دلوقتي. فصلت من الشغل اصلا. عايز بس اظبط المود. ففصلت من الشغل خالص لان طيب تمام. لان علشان الستريم الناس بدأت تشتكي من الكواليتي، والستريم فصل خالص وحاجات تكنيكال. يعني كنت بستعمل سيرفيس اسمه HCL ولا حاجة زي كده مع يوتيوب. الكونكشن في مصر زبالة، مع اني شغال على الفايبر بالايثرنت كيبل. فهو الانترنت كونكشن مظبوط كويس، والابلود سبيد تمام، البيت ريت اللي بستعمله 5000، ولكن المشكلة في الاي اس بي المصري، تحيا مصر، للأسف مش تمام. فظبطت، قعدت ساعة أظبط الكونكشن وظبط الكونفيجريشنز علشان الستريم يطلع مظبوط، وبالتالي المفروض يكون تمام. طبعا أنا الفرق بقى إيه؟ الفرق إن أنا هفضل باصص كده، عندي مونيتور على الشمال، هفضل باصص على الكواليتي بتاع الستريم من اليوتيوب ستوديو، عشان بس أشوف لو حصل أي مشكلة ألاحظها على طول قبل ما الناس تشتكي. فهي دي طبعا limitations موجودة في مصر، وحاجة تخنق شوية، بس هنعمل إيه؟ لو في لسه مشكلة في الستريم هضطر إن أنا أستعمل حاجة اسمها Cloudflare Warp، وحاجة عاملة زي الفي بي اس كده، علشان النت ما يقطعش خالص، أو الاي سي بي ما يكونش مصري، يكون أوروبي. بس ان شاء الله خير. ايه ده؟ طب تعال بس نشوف حاجه كده، عشان انا مش في الستريم المظبوط. جو لايف. هي دي تمام. اوكي. RTMP. اوكي، ستريم هيلث اكسلنت. اوكي تمام. خلينا شغالين على ده، خلينا حاطينه كده، باصين على ستريم هيلث علشان ما يعلقش مننا، وهنشوف ايه النظام. طيب النهارده كنت ماشي على خطوه كويسه جدا، يعني كنت ماشي بسرعه قبل ما الستريم يقع النهارده، لغايه ما فصلنا. كنت شغال على كورسور وورب، وقررت ان انا اعمل توجل ما بينهم هما الاثنين في نفس الوقت، علشان لازم الواحد يستعمل كذا تول عشان يبني البروجكت ده. اتكلمت كتير عن الميز بتاعت كورسور، وانا عملت سبسكريبشن مع كورسور امبارح وشرحت ليه. ان شاء الله بس ستريم ما يوقفش، انا ظبطت الدنيا، الهيلث بتاع الستريم اكسلنت. الفرق الوحيد بس غير الكونفيجريشنز ان انا حلقي نظره على الستريم هيلث، عشان قبل ما الناس تشتكي اعرف ان انا القط بس الموضوع دوت على طول. للاسف انا كنت ماشي بسرعه كويسه النهارده، بس اضطريت ان انا افصل الستريم وامسحه تماما زي ما انا قلت. طيب الهدف سريعا، يعني احنا متاخرين لان انا مسافر بكره الفجر، وبعدين راجع يوم الجمعه، ويوم الحد اللي هو البروجكت يبتدي يوم 29 مارس 2026. البروجكت هنبتديه، فبالتالي انا كان في حاجات معينه عايز اخلصها قبل ما ابتدي البروجكت ده. اهم حاجه عايز اخلصه الكوماند سنتر. طب انا شغال ليه؟
شغال .com لان اولا باخد خبره في الويب يو اي، وهحتاج الخبره ديت عشان توك ستور، وفي نفس الوقت ديت زي سايد بروجكت، ده براند بيرسونال براند عايز اخليه اوتوميتد تماما. ايه ده؟ هنبتدي بقى application capture desktop capture. اوكي يا دي النيلة. اوكي فيديو كابتشر، ماك او اس ديسبلاي كابتشر. اوكي اخيرا تمام. اوكي شايفين سكرين حلو. كنت بقول ايه؟ فده هيبقى بروجكت كده اوتوميتد، فبلمعه شويه. في كام حاجه كنت عايز اعملها مش هلحق اعملها. انا تقريبا فاكر انا واقف فين. ده تمام. اوكي في كام حاجه كده كنت واقف فيها. كنت شغال على كذا سيكشن، كنت شغال على 3 سيكشن في الويب سايت في نفس الوقت. السيشنز موجوده مفتوحه مفيش مشكله. ده كان شغال على الانيميشن، وده كان شغال على البيكن، وده كان شغال على ايه؟ ده كان شغال على السكشن بتاع واتم بيلدينج. اوكي اولا انا عايز بس انهي البورت اللي مفتوح دلوقتي، او هريفرش اشوف لو هو لسه موجود. تمام. اوكي آه، اوكي تعال نحاول نشغل البورت تاني. اوكي تمام. اوكي البيكن لسه مش موجود. ده هيتصلح اوتوماتيكلي. ده تمام، هسيبه بقى، مش هفضل ان انا اركز عليه بزيادة. والستاك تمام. عايزين بس نبص على الايفكت ده عامل ازاي عشان نظبطه. اولا second row بيمشي اسرع شويه، بيعمل ريفرش بطريقه مش مناسبه. طيب okay, I've noticed that the second row is a little bit faster than the first row. Ideally we want to make both the same speed. And also I've noticed that both rows they refresh in a way where it's not a single continuous carousel. We want to give the effect that it's just a single continuous carousel. There's no hard refresh on them. اوكي هنلمع ده، وبعدين هنا كان بيشتغل على بيكن. مش فاهم هو هنا كان ايه، ليه وقف في الحتة دي من غير ما هو يديفلوب it. building Talkstore AI powered Shopify conversations.
لا composition تاني. Okay, so the beacon that you've made, I need you to take screenshots and see what's wrong with it. لا انا هاخد سكرين شوت بالنسبه هريحه بدل ما يفضل ايه. ثواني كده pop out chat. بس التظبيطات كده سريعه. طيب كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز اخد بس سكرين شوت بنفسي. اوكي وورب، احط له هنا السكرين شوت. Attached is a screenshot of the beacon that we have. I need you to notice that the text is blended with the background. It's not, I cannot see the text. And so we need to change the font color. We need to make it a little bit bigger. We can even create some sort of an interactive effect on the beacon. Something a little bit more futuristic, terminal-like or /Apple-like. Also لا كفايه كده، خليه واحده واحده. اوكي قربنا كده نخلص. تعال نشوف ايه السكشن ده. عايزين نعمل ريفرش. برضو السرعه مختلفه. السرعه مختلفه. طيب شكلها مش وحش يعني، بس انا مش عارف لو البورت مختلف برضو. I don't know if I'm seeing the changes properly, but it's still, I've refreshed the port 3000 and the speed of the first and the second row are different. طب ده هنركنه على جنب، ممكن نخليه يشتغل على حاجة تانية. شغال تولز ده انا عايز اشيله خالص، خليه يعمل الموضوع ده دلوقتي. Okay, there is another section called، هكتب شغال لانك شغال مش بيعرف called شغال tools and I need you to remove this section from the website. بكل بساطة. Both row now use identical inline animation with the same كذا. اوكي تعال نشوف. ايوه كده اوكي. اوكي في مشكلة في الكود، مش عارف لو البورت ولا الكود، بس هو تقريبا GPT هو اللي علق الدنيا. فصلت النهارده بسبب موضوع الستريم ده. وبعدين امبارح برضو عملت ستريم 7 ساعات و40 دقيقة، ومرة واحدة عمل ستاترينج او عمل حاجة كده في نص ستريم اللي هو قسمهولي. يعني انا على مثلا الساعة السادسة او السابعة بصيت على الستريم لقيته مكتوب بقالي ساعة ونص بستريم مش 7 ساعات، فاستغربت يعني من الموضوع ده. فدي مشكلة في الدي في ار بتاع يوتيوب، بس برضه ليها علاقة بالكونكشن. المهم انا ظبطت الدنيا، عملت كونفيجريشنز مهمة وتغييرات، ودلوقتي انا بلقي نظرة على الدروبت فريمز
وعلى الاي اس بي علشان اشوف بس لو الهيلث بتاع الستريم تمام ولا لا. هو مكتوب دلوقتي ستريم ستاتس از اكسلنت. اوكي، ف يا رب بس تفضل على كده ان شاء الله. اوكي ريفرش. اوكي this video is deleted، مش مهم. اوكي the stream. Okay, thank you. Now I need you to look at a section called the stream sections. This sections is mostly operated by or handled by the YouTube API calls. How do we handle deleted videos? So right now, if you go there, you're gonna see that there's one video that's deleted. You can even take a screenshot of it. How do we handle this? اوكي تعال نشوف جي بي تي خلص لنا الجزئية دي. أيوة كده أفضل بكتير. Building Talkstore AI powered Shopify conversations starting March 29th 2026. Build, waitlist, ship وlive. ships June 15 2026. أوضح شوية، بس أنا الفكرة إن أنا عايز أعرف okay, so it looks better, but we need to make the quote unquote live part also a little bit like the font color should be more apparent. My question here has to do with the next steps. So right now it's showing that we're building. How about the wait list? Did we configure anything for the wait list section? What happens when we move from build to waitlist? This is fully automatic, no manual review needed. Three filters, kaza, no thumbnail, deleted videos lose their thumbnail, so this catches edges cases. The playlist data is cached for 2 hours, so after a video is deleted, it will disappear from the site within 2 hours automatically. Okay, hey. اوكي جميل. هنزق البروجكت ده، عملنا فيه تغييرات كتير جدا، هنزقه لجيت هاب قريب، بس عايز بس ان انا اشوف كده حته unlocks at 5000 subscribers 145k. اوكي دي حته مهمه بالنسبه لي. Inside the what I'm building section, you will notice that there is a card called San'a Guides. And this card has a progress bar at the bottom saying unlocks at 5,000 subscribers, currently 140 out of 5,000. Now, I was wondering if we can have the YouTube API call the number of live subscriptions under this section. Is that possible? And also, if that's possible, tell me exactly how, or keep in mind how many YouTube API calls we're going to exhaust per day, because we don't want to go beyond 10,000. Okay, حلو. That's very doable. Here's a breakdown. API call, channel list, kaza. مش كتير. Okay. One every 2 hours. Okay. Okay, that's good. Can you implement it, please? The live label is writer now in components مش عارف ايه. Okay. تعال نشوف الحتة دي.
Notice how in the screenshot there is an empty circle, a tiny empty circle next to these words. This is unclean. I need you to just take screenshots before you hand over the project and hyper analyze the screenshots and fix them before getting back to me. We need something clean. The face does not change by date on its own. Right now the homepage is manually pinned to building. اوكي خليني بس اخلص دي وبعدين هقول له انا عايز اعرف شكلها هتبقى عامله ازاي. Okay, the render pass is live. Moving. Yeah, okay. في إيه تاني يعمل ايه يحصل في الويب سايت؟ انا اظن كده خلاص بنقفل. حلو، عشان بس ناخد لنا مثلا ساعتين 3 نشتغل على الكوماند سنتر، لان ده بالنسبه لي اهم شيء في البروجكت ده كله. كوماند سنتر هنتكلم عنه، يعني كان في كام فكره كده. اوكي clean build. Here's what was done. كذا كذا كذا. Unlocks at 5,000 subscribers. The progress bar now shows live subscriber count, update every 2 hours, fallback to 0 if the API is unavailable. Total quota impact 12 extra. Okay, it fell back down to 0. Right now I think we're at 158. Why did it fall back to 0? ثواني كده.
2-minute status cache. The full response was cached before the subscriber count. It'll fix itself. Okay. الحتة دي عملت لنا unlock لحاجة معينة. 158. Okay. Okay, nice. Now, here's what I need to do. I need to, I want you to remove Dream Inbox card completely. And I want to replace, I want to expand the Sana'a guide that we just worked on to be a little bit more wide as the command center and the Talkstore. Same width. And then we're going to talk about animations and effects on it. So let's just do that. Okay. مش عارف GPT ماله الصراحة. Does this screenshot look like the job is done? I told you. هو شاف السكرين شوت بس قرر انه خلاص اشتغل. انا مش فاهم ليه يعني. I think I have misconfigured you in a way where, I mean, when you send me that screenshot and thinking that this is a fix or a good job, then I am starting to wonder if the configuration for you is optimal, because it is such a shitty job. And so you thinking that this looks good makes me wonder about configurations. Let's just strictly talk about the types of configurations that you see in my file for you right now. Like, what do you see here? مخيف الموضوع ده. مخيف انه يبعت لي السكرين شوت ده ويقول لي تمام الشغل زي الفل. يعني زي الفل ازاي؟ In Agents MD I see there are 3 main configurations. First, global codex behavior. Second, project specific constraints. Third, environment context, but this file does not contain a visual QA bar, like do not hand over. Okay, too literal يعني بجد. Okay, there is a front-end design agent on Claude. Does Codex have an internal front-end design that is trained to deliver proper and good front-end design work? Because again, the screenshot you provided here, the screenshot you thought was good is crappy. And so I'm trying to reinforce your understanding of what's good and what's bad. تمام. Okay. Okay, a couple things here. So first, the Talkstore board and the command center board, they're both clickable. I need you to remove that option. I don't want them to be clickable anymore. I only want the Sana'a guide to be clickable. So just remove those options. Remove click handlers and interactive attributes from both cards. Also, check for the view details. No, in this codec setup, there's no hidden dedicated front-end design. What I have here is a general coding agent. So the honest answer is Codex can produce strong front-end work, but does not have guaranteed aesthetic judgment. Okay, يعني ايه لازمتك طيب؟ لا يبقى انا هنقل
Okay, give me a handoff prompt of what we've done so far in the beacon, what the objection were, and also mention that I need to visually see the steps of the beacon once we go to the waitlist and beyond, not just the building step. اوكي هاند اوف برومبت يعني هنقل، يعني مثلا الايجنت ده مش عاجبني او شغله تعبان او ناقص له حاجه، عايز انقله مع ايجنت تاني، بقول له اديني هاند اوف برومبت. عاده الافضل ان هو يديهولك على مارك داون فايل. المارك داون فايل ده بتديه للايجنت التاني اللي عايز تشتغل معاه. هنقل كلود ليه؟ لان انا عامل كونفيجريشنز لكلود اكتر من جي بي تي، مع ان جي بي تي 5.4 اكسترا هاي المفروض يبقى حلو، بس مش عامل لي شغل، مش عايز اضيع وقتي هنا. use this handoff prompt. اوكي ما عمليش ام دي. اوكي اضطر ان انا بس اعمل copy paste، مش مهم. اوكي display only. اوكي Talkstore شغال. صناعة جايد. اوكي كورسات. صناعة جايد دي انا عايز اعمل فيها حاجة جميلة كده. دي ممكن تبقى كورسات اديها، كورسات مخصصة معينة، كورسات فوكست، بس مش هديبلوي الموضوع ده الا لو في تراكشن في القناة وكده او في تليجرام، فهخليها كده على جنب دلوقتي. structure crash courses extracted from live builds. كورسات. طيب اولا عايزين نقول له ايه؟ I need you to change the word for the صنعة. In Arabic it should be اتعلم الصنعة الجديدة. And this section particularly needs to be highlighted as well. You can see that we've done a lot of different animations in Talkstore and in the command center. However, I want to also introduce some sort of an animation to portray the importance of this Sana'a guide section as well. So just like edit the Arabic language on it, and then we can talk about content and animations. Now for the animation discussion, here's with Sana'a guide. مش عارف ايه. اوكي هو غيره الاول، هنشوف كده.
State 2. Oh, okay. Screenshot all beacon states and self-review. Okay. حلو. كنا وقفنا فين؟ brainstorming. Gold accent treatment. Talkstore has a rotating gold مش عارف ايه. Sweep Sana could own gold as its color, a subtle gold border glow. Progress bar animation. The subscriber bar could slowly pulse or have a shimmer sweep across it, making the unlocking feel alive rather than static. ده أكيد لازم نعمله. A locked vault reveal. Since it's locked, the card could have a subtle locked sealed aesthetics, maybe a faint horizontal scan line that sweeps across the card periodically, like a terminal scanning for the unlock condition. Ambient glow behind the card. تعالي نشوف كده الإفكت بتاع Talkstore card. So the progress bar animation, we definitely need to work on that. In fact, we need to work on the progress bar animation regardless. We need to make it bigger. We need to make it more prominent. We need to make sure that it's visible. And so we need to improve that. As for and also the shimmer that sweeps across it, that's a good idea. As for the locked vault reveal is something that interests me as well. So let's just execute number 2 and number 3. And you can feel free to just implement what you want here. انا هسيبه مفتوح كده عشان بس ايه مش عايز اعقد الدنيا. Okay. State 1 building homepage. Card renders cleanly with rounded corners, dark background. Okay. Compute is working across all 5 states. Let me mark this complete. Okay, already شغل أنظف بكتير من GPT. Phase dots rebuild. Clean build. Here's the sounding guys. No. Okay, already. مش مصدق نخلصه بالسرعة دي.
حلو الموضوع ده. خلّصه بسرعة مريبة. أوكي. الصنعة جايدز ديّة حسب طبعًا الgrowth بتاع الchannel والتليجرام. لو في إقبال ممكن أعمل كورسات معيّنة مخصصة يعني في مجال معيّن من الألف للياء. إزاي تبتدي الbusiness بتاعك بالAI وإزاي مش بس تبديه وتبنيه اللي هو ship it يعني اللي هو تسوّقه. آمم بس الحتّة دي أنا عايز ألمّعها شوية. ممكن يعني هو الeffect طيب the progress bar looks fine. It's just that the golden effect, the sweep that we spoke about is just not clean. And I believe that it should be improved. Maybe use a different method completely. Just fix it. Also, the sweep should happen maybe within the card. It's a sweep that just polishes the card. Background command, restart dev server completed. Okay. Preview, routes added, beacon preview, all states. طب ده يعني اعمل له زوم ازاي ده كل ده؟ لا هذا مش اللي انا عايزه. all state beacon preview shipping, beacon preview shipping, scaling alongside existing beacon preview. فين beacon preview؟ اوكي مش موجود اصلا. اوكي beacon preview shipping. Talkstore pre-launch collecting interest. Waitlist V2. Scaling. Okay. يا رب. Okay, that's fine. These are accepted. Now, the only question is, can we automate this? How is it automated, or do I need to manually change it? اوكي هنريفرش كده ونشوف. Uh, 3002. اوكي ايوه سويب حلو قوي. The sweep is really nice, but it takes too long. Maybe we can make it actually make it irregular. So
just make the second sweep, make it much faster. Instead of 7.5 seconds, reduce it by half at least, or more than half. And then the third sweep, make it around 7.5 seconds. I have a different idea. I like the sweep effect. Can we just initiate the sweep effect only on mouse hover? So if it hovers, there's like some sweep effect, and we need the sweep to take more time. And also, in terms of the permanent effect, maybe we can add like a background glow behind the card, but that is apparent enough to see the effect. You'd edit that line to point to a different preset. Yes, it can be automated, but it depends on what automated means to you. Here are the problem. Here are the options. Date-based auto switching. Config flag. Okay. Hybrid. Option B. Keep a single phase field. You know what؟ مش مهم نautomate ده دلوقتي، لان انا لسه ما اعرفش بالظبط الطريق هيبقى عامل ازاي. ما اعرفش المطبات اللي هتيجي قدام، فبالتالي مش ضروري قوي ان انا automate. يا رب يكون ستريم شغال، او مكتوب stream is healthy. انا اتعقدت اصلي. خلاص البيكن ده تمام. يمكن في حاجة انا ممكن اعملها. Okay, you know what? Let's put this aside for now. I guess one of the things that I want the beacon to do right now, with its current state, is I wanted to make it more. I want to make it pop up a little bit more. I don't want it to blend in the background, if that makes sense. Maybe we can change the color a little bit, something like that makes it pop out. اوكي نشوف كده غير ايه. اوه حلو قوي. لا ريفرش. Okay, the shimmer is now hover only, but we need to slow down the shimmer effect. So right now it takes 1.8 seconds. Make it take maybe 3.5 seconds. Actually, make it take 3.13. And you know what? عندي فكرة أحلى ممكن أعملها. Okay, two things. First, I have a better idea than the shimmer. So instead of having the shimmer on hover only, what we could do is we can have a circle effect, a small circle effect on hover only that tracks the mouse around inside the card only, right? So inside the card only, we want to have like an effect that glows accordingly with the color of the background. Just make it pop up a little bit. As for the ambient glow, I do not see it because it's hiding behind the card. So
what we'd like to do here is have this effect, the ambient glow, behind the borders, so that we can see it a little bit. Something as if like the sunrise, the sun rays in the morning. Switch to neutral. Okay, green tinted. كنا شغالين على ايه هنا؟ أنا نسيت اصلا. ده اوكي ريفرش. احنا شغالين على كذا بورت في نفس الوقت، هي دي المشكلة. شغالين على 000 002. اوكي لسه شغال عليه. طيب اوكي. اوكي التلاتة خلصوا، اما نشوف او الاتنين خلصوا، هنشوف كده نريفرش. طيب انا هقفل البورت ده خالص. اوكي مش وحش يعني، مش وحش. ممكن نخليه كده دلوقتي، ممكن نخليه كده دلوقتي عشان بس انجز. ده برضو مش وحش. اللغة والحاجات دي كلها هغيرها بعدين، مش مهم. This is too subtle. بس مش مهم، مش مهم بيضيق. البوردر مش شايفه. The sunrise rays are not there. They're not you know, I don't see anything at all. As for the mouse tracking spotlight, we need to make it a little bit less subtle. It's too subtle right now, so just make it a little bit less subtle. اوكي ده خلاص. ممكن نعمل ايه؟ فاضل لنا ايه في الويب سايت؟ اوكي recommended tools stack. ايميلز مش عارف لو مهمة أوي يعني. ما اعتقدش مهمة أوي الصراحة. ايميلز ليه؟ عايزين تليجرام. اوكي. Okay, now at the bottom there is a section that says early access and collects emails. I want to remove that section and I want to replace it with collecting, or you know, the Telegram group. Just for reference, I already have a join on Telegram in the hero section, and I would like to have like a specific banner just for Telegram. كان عندنا سكشن تاني للتليجرام بس انا عايز اتاكد بس. اوكي في ايرور. نخليه بس يصلح الايرور ده وبعدين هنعمل حاجه تانية للتليجرام ونقفل على كده ونخش على كوماند سنتر نقعد شويه عشان انا بقالي طول اليوم واقف.
اوكي ريفرش المفروض يشتغل. مش شغال. ليه مش شغال؟ اوكي keep the cursor moving after the stream ends. اوكي احنا اوريدي عندنا ده. يبقى امسح ده خالص. اوكي There is a collect email section that it's called an early access section. I want to remove this. So just remove this section. And then the section right below it is the community uplink, is joining the community, which is Telegram. I want to make sure that this communicates Telegram up front. Because the language used here is very mysterious. Like I want to make sure that it's very easy to understand, straightforward, and the title, contains the word Telegram. اوكي تقريبا احنا كده خلصنا الحمد لله. اخيرا هعمل بقى git push وcommit. هو لسه ما خلصش طبعا، بس انا هركنه على جنب بقى، ولما يكون عندي شويه وقت بعدين ببص عليه كل فين وفين. السكشن ده بيكاونت السبسكرايبرز لايف. ممكن ابقى اتكلم عنه شويه بعدين. في حاجة تانية كنت عايز أعملها في موضوع اللغة. remove the early access email capture section. عايز أغير اللغة، عايز أخليها Arabic أكتر. أوكي في مشكلة، لازم أعمل ريستارت اوكي join the Telegram community. اوكي خلاص تمام الحمد لله. نكمت الموضوع ده. Perfect. I think we're ready to commit to GitHub, to push it and to commit the project. We've done a lot of updates. Please commit the project to GitHub. اوكي هنعمل كده وهنفتح 1 hour 55. في ديلي في الستريم عامة، في ديلي تقريبا 10 11 12 13. اوكي في ديلي 7 ثواني. Okay, I'm currently live. OMS is approximately 7 seconds ahead of YouTube Studio in my stream. So YouTube Studio is saying that I'm live as well. The stream status is excellent. The stream is healthy. However, it's behind by 7 seconds. Is this normal, or is this something we need to fix? Okay, login.
عايزين نشوف الديبلويمنت بيحصل على الويب سايت. الويب سايت دلوقتي شكله عامل كده بالظبط. فتشوف الفرق ما بين الاوبتمايزيشن بتاع ده وبتاع ده. سوري. اوكي، ففي فرق اوريدي كبير جدا. يعني ده كان اول فيرجن بتاع الويب سايت، وده تاني فيرجن بتاع الويب سايت. فالموضوع طبعا فرق كبير. اخد مننا كام ساعة. يعني احنا بنينا الويب سايت ده في ساعتين 3، والاوبتمايزيشن ده حصل في 10 ساعات. يعني وممكن يوبتمايز اكتر. دايما على طول بيكون في مساحة للاوبتمايزيشن يعني. back to workers. شغال. deployments okay in progress. okay, push to GitHub commit كذا is live on origin main. اوكي، ده دلوقتي الويب سايت خلص. هنريفرش ده وهيغير لنا الويب سايت ده طبعا افضل بكتير. احنا لايف دلوقتي عامة. ليه مش راضي يوري انه احنا لايف؟ دي غريبة شوية. On the local host 3000, it shows that we're live. It shows that the YouTube API calls is synced properly. تعال نشوف كده. But after I deploy the project on Cloudflare, for some reason it's not showing that we're live on shopify.com. نفكس الاخر حاجه دي ونقعد نركز بقى على الكوماند سنتر اللي هو انا هموت واشتغل عليه. الخطوه اللي جايه ان شاء الله ان احنا نعين حد معانا في السوشيال ميديا مانجمنت ده. YouTube API key, YouTube channel key, environment aren't set on Cloudflare. Interesting. The API is working on Cloudflare. The issue is live false. The API doesn't detect you as live. تاني المشكلة دي قعدت تزهقني لمدة 4-5 أيام. كل شوية the API is working. كل شوية يقول لك ال API calls was exhausted. Here's what's happening. At some point when you were live, the full status response, but the Cloudflare Cache API might be honoring this errors. RSS discovery might not be catching your current live stream. عندك حاجة اسمها by the way. Yes, I'm currently live right now, and I see myself live in the local host too. That confirms it. The code works perfectly. Right now, purge the Cloudflare cache from your site. Go to your Cloudflare dashboard, your pages project, or the zone for Shopify.com caching. Okay. تعال نشوف كده already لو هو شايفنا ولا لا. برضه مش شايفنا. لا لايف. شغال.com is live. اوكي حلو. اوكي، خلصنا البروجكت ده الحمد لله. او مش خلصنا بس يعني شغلناه لحد ما. جاهزين ان احنا نautomate نحطه على جنب. ودلوقتي هنخش على الشغل الكبير اللي هو الكوماند سنتر اللي هو حوار لوحده. كنا واقفين فين بقى؟ بسم الله. شغال بروجكت هقفله خالص عشان نركز على التوك ستور. عندك توك ستور سي ده اللي هو الكوماند سنتر، وعندك توك ستور مين ده المين بروجكت. توك ستور مين مش هلمسه قبل يوم الحد القادم
الأسبوع اللي جاي 29 مارس إن شاء الله. طيب اوكي، هاخد دقيقة كده، وللأسف احنا ضيعنا 3 ساعات النهاردة ستريم الصبح، ضاعوا مني خالص بسبب الكونكشن، بس بإذن الله يكون كله تمام. أنا عايز أشوف بس رد جيميناي على موضوع الستريم ده. This is 100% normal, do not touch anything. A 7-second delay is actually a massive win, specifically shows normal latency. Exam takes for each stream to travel across the internet. Okay. Okay. Keep your eyes strictly on your chat, your code in the green box at the bottom of OBS. اوكي الستريم شغال حلو المرة دي، كويس، بنتعلم اهو. هاخد لي بس دقيقة كده، بسم الله، خد لي دقيقة بس كده قبل ما ابتدي الكوماند سنتر ده. ثواني يا شباب.
طيب خلصنا شغال الحمد لله أخيرا. دلوقتي علشان نجهز أسلحتنا كلها لازم نخلص الكوماند سنتر، والكوماند سنتر دوت مشروع جانبي بعمله لتوكستور اللي هو المشروع الأساسي. كوماند سنتر ده عامل زي مركز قيادة كده، مركز القيادة بتاعتي. المركز القيادة دوت هتكلم فيه تاني، هتكلم فيه مرة أخيرة أو مش أخيرة يعني الله أعلم، بس أنا اتكلمت فيه كتير. كل ما اتكلم فيه بطول شوية، بس بفيد نفسي لما أجي أتكلم في الموضوع دوت عشان بفهم نفسي وبسمع نفسي أنا بالظبط يعني عايز إيه بالظبط منه. طيب فين الكوماند سنتر أو الكوماند سنتر؟ طيب الكوماند سنتر فيه كذا حاجة لازم تحصل هنا. أولا لازم نلمعه، بس تعالى قبل ما نقول إيه اللي هنعمله في الكوماند سنتر عايزين نشرح تاني مرة تانية إيه هو أصلا الكوماند سنتر ده وإيه الهدف بتاعه. الكوماند سنتر ده حاجة أنا بنيته بقالي أسبوع أهو، عاملة زي مركز قيادة اللي هيسوقني إني أخلص البروجكت ده وأتمم عليه وألونش البروجكت وأوبتمايز البروجكت بعد اللونش. تمام. المركز القيادة ده أو الكوماند سنتر ده أو الميشن كنترول له 3 سكشن. في سكشن اسمه السويم لين، في سكشن اسمه التاسك بورد، وفي سكشن اسمه الايجنت هاب. الثلاثة أهم من بعض، ولكن السويم لين هو أصلا أساس القيادة ديت أو الكوماند سنتر ده. أنا كنت عايز أصلا بس سويم لين، وفي الآخر قررت أعمل تاسك بورد وايجنت هاب. السويم لين ده بيوريك خريطة عمل البروجكت بتاعك من الألف للياء. بيمسك البروجكت بتاعك كله خلاص ويفصصه ويقول لك مثلا البروجكت ده هيستهلك 155 تاسك في خلال الفترة ديت، مثلا نقول 10 أسابيع. طبعا عشان أجمع المعلومات دي كلها اضطريت إن أنا أجمع ال LLMs 4 LLMs يعني Perplexity GPT Claude وجيميناي. حطيت الرود ماب وحطيت المانيفستو وشرحت البروجكت بالظبط عامل ازاي سطحيا، او شرحت الهدف بتاع البروجكت ده عامل ازاي، شرحت البروجكت ستراكشر البروفيتابيلتي ستراكشر بتاع البروجكت ده وهكذا، وشرحت الايكو سيستم بتاعه. هم جمعوا المعلومات دي كلها مئات من اللاينز وطلعوا لي السويم لين اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. السويم لين دوت موجود عليه 158 تاسك، بس في 3 تاسك هيتمسحوا لان دول كانوا تيست تاسكس. كنت بجرب حاجه. بتفتح الكوماند سنتر ده بتعرف انت في انهي اسبوع، بتعرف انت كام تاسك عملته سكسسفully وكام تاسك هتعمله قدامك تعمله قبل ما تلانش سترور. بتعرف الديبندنسيز بتوع التاسك دول ايه اللي المفروض يحصل الاول. وبتعرف كل تاسك بيشتغل على انهي دومين بتاع البروجكت بتاعك. يعني انا البروجكت بتاعي عنده 3 دومين، عنده الستور فرونت، عنده البرودكت اوبس، وعنده الكوميرس انتل. مع ان الكوميرس انتل بيتعمل في الاسبوع يعني بعد ما نلانش. اوكي هو هنتكلم في الحوار ده. عنده 3 دومين دول، وبعد كده عنده الديستريبيوشن دي حاجه انا زودتها من عندي. عايز ان انا ابتدي اماركت البروجكت ده قبل ما يخلص اصلا. يعني واحنا بنبني نبتدي نعمل ويت ليست للميرشنتس اللي هم عايزين يستعملوا الابلكيشن ده ببلاش او يجربوه ببلاش. فهعمل زي كامبين بنسميه بري لونش ماركتنج كامبين. الكامبين ده هيعلن عن البروجكت ده، طبعا هيعلن عن البروجكت اللي هو اكنه خلص، وهنعمل فيديو بروفيشنال جدا وهكذا، ونطلب من الناس ان هم يدوا لنا الايميلز بتاعتهم. او ممكن
رقم التليفون برضه، بس للأسف أنا في مصر فمش عارف موضوع رقم التليفون ده هيشتغل ولا لأ، بس المهم يعني. ونلونش الموضوع دوت الفيديو تيزر تالت أسبوع. طبعا تالت أسبوع أنت لسه ما عندكش غير الستراكشر بتاع البروجكت بتاعك، بس بيديلك مساحة وقت يعني طويلة إنك أنت تكمل شغل، وفي نفس الوقت تلم ويت ليست، تلم ناس نفسهم إن هم يبتدوا معاك في المشروع ده، أو مش يبتدوا معاك بس يستعملوا المشروع ده. ده الديستريبيوشن. التشيك ليست حوار مخوفني جدا برضو. التشيك ليست ده شوبيفاي عندهم سبمشن تشيك ليست معقد جدا جدا. ناس كتير جدا بتنسى الموضوع ده. يعني هم بيعملوا ابلكيشن لشوبيفاي من غير ما يمشوا على التشيك ليست بتاع شوبيفاي، فبالتالي بيعملوا سبميت للاب. اولا السبمشن بياخد من 15 ل 30 يوم، ده رقم واحد. رقم اتنين بيرجعوا لك مرة بعد 15 يوم أو 30 يوم، يقول لك اوبا معلش البيلينج مش كومبلاينت مثلا، او اليو اي يو اكس مش كومبلاينت او وات ايفر، يعني عيد السبمشن تاني. فهم بيقولوا لك صلح الموضوع ده ازاي، تصلحه وتعيده وتقعد 15 يوم او 30 يوم تاني. فالحوار ده يعني مقلقني شويه. فعملت ديب ريسيرش مع perplexity ان هو يجيب لي كل السبمشن تشيك ليست في شوبيفاي، وجمع لي فوق ال 60 تشيك ليست يعني. فبالتالي انا عملت ايه بقى؟ عملت اتاتش للكومبلاينس تشيك ليست ده على التاسكس. يعني ايه؟ يعني ال LLM بيقول لي انت لما تشتغل في السكشن ده، في عندك مثلا ويك ايه، احنا كان في واحده معينه هنا ويك 1 scaffold ويك 1. اوكي احنا بنشوفه في الحته دي، يعني بنشوف في التاسك بورد ويك 1 كل سبمشن تشيك ليست ده كل ده بيحصل في ويك 1. اوكي ويك 5 مثلا عندك دول بس. فوانت بتشتغل على ويك 5 باذن الله نشتغل بسرعه، بس وانت بتشتغل على ويك 5 لازم تعمل حسابك ان السبمشن تشيك ليست دوت يخلص. يا رب يا رب الموضوع دوت يمشي بسرعه. بس انا طالما عندي خريطه وعندي مركز قياده هتسوقني، فباذن الله نمشي ورا الخطه ديت. اللي انا مش هرضى بيه اني اتاخر على الخريطه دي، واللي انا هحاول اعمله اني انجز الخريطه دي. في ناس يا شباب بتحقق ابلكيشنز معقده اكتر من دي، سولو فاوندرز في اسبوع. طيب هو ال LLM قال لي ياخد قد ايه وقت؟ ياخد 10 اسابيع. طب جاب الكلام ده منين؟ هو بيقيسها بطريقته هو ما يعرفش القدرات اللي هو بتاع الاوبريتور، وما يعرفش الباك جراوند بتاع الاوبريتور، ما يعرفش حاجه. هو بيقيسها على طريقته هو. انا مشيت على طريقته، مفيش مشكله، وهحاول باذن الله ان انا احقق ديت في خلال اقل من 10 اسابيع، بس هنشوف يعني النظام ماشي ازاي. اوكي في حاجه تانية كنت عايز اعملها. كان ويك 2 كان في مكان ممكن ان انا اغير منه الديز، بس تعالى اكمل بس التفكير بصوت عالي. فده سويم لين بسيط، تتك على هنا بتشوف التاسك اهي هنا. اوكي ده انا عايز ابتدي يوم 29. ripple effect shifting by 14 days cancel. اوكي انا عملت حاجه هنا معينه على اساس ان ممكن تاسكس معينه اتاخر او اخلصها بسرعه، فعايز ان انا اعمل نوع من الريبل افكت. بس الاول انا عايز انظف الدنيا. Okay, so now there is a couple of things that I want to do. First of all, I want you to make sure that week 1 starts from
Sunday, March 29th. Okay, so the very first day I'm going to start working on this project is going to be Sunday, March 29th, 2026. So make sure that we reset that entire command center so that the first day of work is going to be March 29th, 2026, which is going to be a Sunday. The second thing I want you to do is to take a look at the number of quote-unquote test tasks that we've created. I believe we created 3 of them. Find them and manually delete them. And that's it. مفيش حاجة تانية. اوكي تمام. نعمل الموضوع ده بسرعة عشان نرجع بس من الصفر تاني. هنلمع طيب انا عايز اعمل ايه تاني؟ خليه هو بس يشتغل على ده الاول. هيرجع لي بروجكت من الصفر وهيمحي التست تاسكس اللي عملناها. اوكي خليه يخلص دي وبعد كده نتكلم على التاسك بورد والايجنت هاب. اوف done. Here's what changed. تعال شوف بس الستريم عامل ازاي. اوكي ستريم ستاتس excellent الحمد لله. start date March. تعال نشوف كده. اوكي اقفله افتحه تاني. انا عايز اسال سؤال وانا في موجود في الموضوع ده. عايز اقفل ده. عايز اقفل البروجكت ده خالص وافتح بروجكت تاني open folder. عايز افتح Talkstore command center وعايز اسال Claude. I am operating this project currently in Cursor. Usually when I do npm run dev, it opens the browser inside of the IDE. But this is an Electron app that I'm working on right now, and I'm wondering whether I can open the Electron app inside of the IDE as well. No, Electron apps can't be opened inside Cursor's built-in browser panel. Here's why. Cursor's an IDE browser works by loading a URL. Electron app spawn. Workaround to consider. Run it externally. Just let the Electron window open alongside Cursor. Okay. Dev the renderer in a browser. Since you're using Electron Vite, the renderer is a React SPA. You could temporarily load Cursor's browser's preview UI work, but window API, the preload bridge won't exist. So anything touching IPC file system will break. Useful only for pure UI styling work. Use Electron's inspect flag. You can attach Cursor's debugger into the Electron process. لا فاكس. طب خلاص فاكس مش مهم. اقفل كرسور خالص وخلينا في warp. تمام بادئين من week 1. كنت بسأل على كرسور ليه؟ كنت بسأل على كرسور لأن كنت عايز أحط الإلكترون أب دوت جوه الآي دي إي عشان لما أجي ألمع اليو آي ألمعه بطريقة كويسة، ولكن ما ينفعش احط الالكترون ابس جوه الاي دي للاسف. فبالتالي هو ممكن اعملها بس هيبقى بطيء وهيكون فيه بريكس وحاجات كده. فقلت خلاص مش مهم اشتغل على وورب. احنا كده خلصنا شغال دوت كوم او ركناه على جنب، نشتغل بقى على كوماند سنتر. فانا كنت واقف فين؟ كنت واقف على التشيك ليست. فالتشيك ليست
والdistribution وكل الدومينز دول مع بعض. كل واحدة فيهم فيها نوع من ال dependencies كلهم مع بعض. في حاجة طبعا ال UI عايز ألمعه، بس اللي أنا دلوقتي ملاحظه إن الدومين اللي اسمه commerce intel ده مهم جدا، والمفروض يكون سهل. أنا مش عارف ليه ال LLM بيقول إن هياخد 10 أسابيع عشان نعمله in the future versions. لو أنجزت البروجكت دوت بالذات الستور فرونت والبرودكت أوبس قبل 10 أسابيع، ممكن أزق دول عشان نخلص كله في خلال 10 أسابيع. فإن شاء الله هنشوف الموضوع ده هيمشي معانا إزاي. هنبتدي يوم 29 مارس، وأنا بعمل الموضوع ده علنا قدام الناس من الصفر، علشان هو مفيد بالنسبة لي جدا جدا. أولا الحمد لله يعني إن أنا بشتغل وممكن أرجع في الزمن وأشوف الفيديوهات اللي نزلت وأشوف التطور، وفي نفس الوقت مفيد للشباب برضو اللي هم عايزين يخشوا ويتفرجوا على الشغل عامل إزاي بشكل حقيقي. ف سويم لين مفهوم، أعتقد إن هو مفهوم. نوتس ممكن أسأل على النوتس. أنا عايز بس كل حاجة صغيرة في الكوماند سنتر ده notes in the swim lane يكون مفهوم. اوكي، ليه مفهوم؟ لان ممكن لو انا فهمت حاجات معينة ممكن اطورها. plan start actual start actual end actual start and end grayed out. اوكي جميل. باخد نوتس على جنب عشان لما اجي اساله. احنا في week 1 foundation 0 out of 255 tasks 0% on track synced on track if اوكي. سؤال التاني ده سؤال التاني هو بتاع لايف داشبورد big question. ده سؤال كبير هبقى اساله بعدين. لايف داشبورد اوكي. سويم لين معروف اظن ان لو اي حد اتفرج على الجزئيه اللي فاتت دي، طبعا انا بقطع في الكلام بس عشان بعمل حاجات في النص، بس اي حد اتفرج على الجزئيه اللي فاتت دي ببساطه شديده احنا فهمنا ايه هو السويم لين ده، فهمنا الغرض بتاعه وهكذا. ننقل بقى على ان شاء الله التاسك بورد. التاسك بورد دوت بكل بساطه عندك هنا توجل. التوجل ده بيوريك ال 19 ويكس اللي موجود على السويم لين. احنا طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا الويك من ويك 0 لويك 10، لان 10 هنلانش فيه او هنعمل اب ستور سبمشن. اوكي طيب، فاحنا دلوقتي ده ممكن ينط، يعني مثلا انت اتكيت على ويك 2 عايز تتفرج على ويك 2. طيب ده هنا زي ما احنا قلنا السبمشن تشيك ليست تحت ده عشان شوبيفاي سبمشن تشيك ليست. مهم ان احنا نكيب ان اي اون الحاجات ديت. لما يخلص نعمل تشيك مارك، بس انا مش عايز انا اللي اعمل تشيك مارك، انا عايز هو اللي يعمل تشيك مارك. فبالتالي ده طبعا انا معتقد ان هو يعمل كده. مش بس هو اللي يعمل تشيك مارك، انا عايزه هو اللي اكسكيوت التاسكس. خلاص، يعني ايه بقى ده اللي انا علق معايا بقالي دلوقتي ايه داخل على 4-5 ايام. يعني تعال نقول مثلا احنا هنروح على الويك 1 السكشن بتاع الويك 1 ده، ولازم نشتغل على 11 تاسك. تمام. طيب يعني ايه نشتغل على 11 تاسك؟ ده شبه حاجه اسمها سوفت وير مانجمنت، اسمه ايه، بروجكت مانجمنت سوفت وير. اوكي
لما تتك على التاسك ده بيفتح لك بورد كده. البورد ده بيوريك السيبلينج تاسكس اللي هو كل التاسكس اللي هي موجودة في الويك ده. عندك بلوكت. البلوكت ده dependencies. يعني ايه بلوكت؟ يعني الستاتس بتاعه لو بلوكت بتقول ان في dependency للتاسك ده. يعني ايه؟ يعني في تاسك لازم يتحقق قبل التاسك ده. طيب الديبندنسيز برضو دي حاجة انا عايز هو اللي يعملها. blocked dependencies agent should do it. يعملها ازاي؟ هو اللي يبص على التاسك ويعرف تقريبا كده التاسك ديت الديبندنسي ولا لا. priority P2 P3 طبعا مفهومة plus priority. انا عايزه هو برضو يحط البرايورتي، يعمل assessment ويحط البرايورتي. كل الكلام ده ممكن اعمله باكسبلورر ايجنت، يعني مش قضية كبيرة. كل ده الكلام ده موجود في اي اي بروجكت مانجمنت سوفت وير، سواء انت بتستعمل monday.com، سواء انت بتستعمل تريلو، سواء انت بتستعمل موشن، كل ده موجود. عندك نوتس. انا هنا برضو عايز اكتب نوتس، وهنا بيوريك الايه، بيوريك السويم لين سيكشن بتاع البروجكت ده. اوكي طيب ايه تاني؟ الجميل بقى في الموضوع اللي عندك الاسايني ده. الاسايني ده اللي هو بيقول لك مين اللي هيشتغل في البروجكت ده. خلاص طيب الاسايني ده ما اظنش محتاجه دلوقتي، لان انا اللي هشتغل على البروجكت ده. لو هخلي كلود كود يشتغل عليه في اوريدي حاجه اسمها اكسكيوشن مود. هكتب بس كده ايه assigny section. كل ده نوتس باخدها على جنب. execution mode دي بقى التيتا بقى، دي اللي مش موجوده في البروجكت مانجمنت سوفت ويرز التانيين. عندك 3 different execution modes. عندك human. اوكي يعني ايه human؟ افرض مثلا في تاسك بيقول لك لازم تفتح باي بال اكونت وتكونكت البنك اكونت بتاعك على شوبيفاي مثلا. اي مش هيعمل لي الحوار ده، فبالتالي انا بتك على human. خلاص سيف تشينجز، بعمل التاسك ده وبعد كده بتشيك مارك التاسك والتاسك خلص. اوكي الاي اي لما يجي يشوف ان التاسك ده خلص يخش على التاسك اللي جاي. ففي بعض التاسكس محتاجه 100% هيومن، دي مهمه. عندك execution mode agent يعني هو الايجنت اللي هيعمله من الالف للياء. وعندك pair دي انا عايز اسال عليها برضو. pair execution mode purpose. مش عايز اي حاجه في الكوماند سنتر ده يبقى زياده او يكون حاجه جيميكي مش هستعملها. بس هو مفهوم بير يعني ايه. اللي اعتقده ان لازم اشتغل مع الايجنت. اعتقد ان الايجنت يقول لي مثلا انت لازم تعمل كذا، واول ما تفعلها هخطفها منك او هستلمها منك واكمل لنا الشغل. ما اعتقدش ان هيكون في شغل كده كتير، بس هنشوف الموضوع ده. اوكي ده مش موجود في البروجكت مانجمنت سوفت ويرز التانيين. ليه؟ لان البرومبت نفسه في سكشن اسمه هنا برومبت خلاص، وفي سكشن اسمه هيستوري. هيستوري اللي انا فاهمه ان انه ده رقم ده، يعني كام مره بيعيد التاسك ده اتعاد. فبالتالي الايجنت بيلدرز هيعرفوا مثلا احنا طيب حاولنا نعمل الاتمت ده، حصل الايرور ده، او مثلا حاولنا نعمل الاتمت ده والاوبريتور ما عجبوش الشغل. انا عايز بس اكتب في النوت هنا جنبي history tab purpose purpose and information. والبرومبت ده عندك البايبلاين مود. بص يعني ده حوار طويل، انا بجد يعني بقالي كذا يوم بتكلم عنه وببنيه. طلع في الاخر سبوبه، لان طلع مش سبوبه، طلع اوفر كيل. موضوع اوفر كيل شويه.
بس باختصار شديد، لان انا مش عايز افضل اراجع الحته ديت، البايبلاين مود دوت انا بختار الاكسبلورر او البلانر او البيلدر، وبعدين ممكن اعمل prompt override لو انا احب، لو في حاجه معينه جدا هو لازم ياخد باله منها، او ممكن اعمل حاجه اسمها generate preview. generate preview ده يعني ايه؟ على حسب الايجنت تايب اللي اخترته هنا، هو بيجنريت برومبت، سيستم برومبت انا كنت عامله بطريقه معينه له علاقه بالتاسك ده لوحده. بتك على run in warp، ولما اتك على run in warp بيفتح لي warp session، بيفتح كلاود اوتوماتيكلي، وبيبتدي الشغل على طول. اوكي. فده حوار جنان بالنسبه لي، جنان، لان انا الجنان مش ان هو يفتح وورب ويشتغل على طول، الجنان ان هو هو اللي بيكتب البرومبت نفسه. فلما شفت ده اتحمست، اتحمست وقلت الله، طب ما نخلي كل تاسك نشغله بايب لاين. يعني ايه؟ يعني نعمل الموضوع ده بالاكسبلورر والبلانر والبيلدر مع بعض. اول ما اتك على بايب لاين اكتف، مش بيبعتني عند وورب بقى، هو الكلاود سي ال اي جوه الكوماند سنتر بحطه، وبينيشيت كلاود هنا بيجنريت برومبت. اول ما يجنريت برومبت بيدي البرومبت للبلانر، بينيشيت كلاود هنا، البرومبت في البلانر بيخلص، وبعد كده بيدي البرومبت للبيلدر، والبيلدر بيشوف شغل جامد جدا، بيشوف برومبت قوي جدا، فبيبني على اساس الموضوع ده. حسيته اوفر كيل مع ان اشتغل، بس حسيته اوفر كيل. حسيت ان الكنترول عندي مش هيبقى كافي، وانا احب ان يكون عندي كنترول اكتر من اوتوميشن بصراحه. مش شايف ان لازم يكون عندي اوتوميشن للدرجات دي يعني. دي الاوتوميشنز اللي ممكن تحصل، اللي هو اورجانيك ماركتنج والحاجات دي كلها، باذن الله هعملها مع اوبن كلاود. فدي هنقفل عليها. اوكي. اخر حاجه اللي هي الايجنت هاب، ده انا عايز اراجع الايجنت هاب شويه. today's summary كام جوب was ايجنت هاب دوت اللي بيراجع كل حاجه اتعملت في الويب سايت ده او في البروجكت ده من خلال الايجنتس. ايجنتس ممكن يكلموا بعض، مش زي اوبن كلاود. اوبن كلاود ليتر اللي بيكلموا بعض، بس ايجنت لما اقول لك بيكلموا بعض، هم بيسينكوا مع بعض، بيعرف كل واحد اشتغل على ايه، بيعرف الايجنت ده كان انهي تايب هو اللي اشتغل عليه، وهكذا. اوكي. فبالتالي انا اظن جاهز ان انا ابتدي في البروجكت دوت بالشكل ده. لما ابتدي مثلا في الديستريبيوشن كامبين لاندنج بيج بليس ويت ليست، ابتدي مثلا في اللاندنج بيج ويت ليست سكافولد اوف شات شيل. سوبر بيز build session token validation. يا لهوي يا لهوي. ماشي. landing page wait list دي بسيطة، هو بس الحتة في ديت الفيديو تيزر لازم يبقى حاجة جامدة بجد، لازم يبقى حاجة جامدة. فإن شاء الله هشوف يعني، إن شاء الله ادفع لها فلوس. link landing page in every stream description. ده distribution campaign سهل. طيب انا عايز اتكلم على كونسبت تاني مع الايجنت بتاعي اللي هو بنى الموضوع ده. Okay, I would like to revisit the concept of this command center again. Now, I understand the swim lane. It's very precise, very straightforward. I also understand the agent hub. I do have some questions and perhaps some feedback about it. But what I am trying to figure out is how can we control the task board? Okay, so we spoke about 3 different methods. We spoke about
just working on a raw terminal Claude session. We spoke about the pipeline execution, which is running a Claude CLI inside of my command center that deploys the Explorer agent, the Researcher agent, as well as the Builder agent. And then we also spoke about the feature that we have called Run in Warp, which opens a new session in Warp where I can control the agent. And we decided that this could be the best method for me right now. Just quick question. Here's what I'm trying to do. Ultimately, what I'm trying to achieve is two different things. Number one, when I get to execute one task out of those 155 tasks, I need to give the agent the best possible prompt to execute that task. I obviously cannot just simply tell the agent, hey, please build an intent classification system, right? It needs to be a very powerful prompt. So this is my number one goal. My second goal is to be able to seamlessly communicate everything that's happening in this project inside of this command center, inside the agent hub, inside the task board, inside the submission checklist. If a project has been rejected, that counts as one history, etc., etc. So it needs to be live continuously inside of that, synced and synchronized inside of that command center. With that said, do you still believe that run in warp is the way to go here? Or do you think that there is maybe a fourth or fifth option we didn't even explore yet, specifically for the system prompt? اوكي البرومبت ده السؤال ده مهم جدا، لان انا هدفي، اول هدف ليا ان ال 155 تاسك دول لازم يبقوا يكون البرومبت بتاعي to execute this task the best, more precise, more accurate, most accurate prompt ever. مش عايز ان انا اديله برومبت تعبان. يعني انا قلت له اعمل لي بليز اعمل لي التاسك ده حاجه تعبانه، انا عايز حاجه تكون دارسه كويس الموضوع. فكان في كذا exploration، كذا options قدامي، انا عايز اعرف بس ايه. Oh, there's a fourth option we haven't discussed, and I think it might be what you actually need. The problem with all three current options, all three methods share the same fundamental approach. The command center assembles a static prompt up front and throws it at the agent. The agent gets a snapshot of the project state, dispatch time, and that's it. If it needs more context mid-task, too bad. If it wants to check what a sibling task just completed, it can't. The prompt is frozen. The reporting protocol is also backwards. We're writing instructions inside the prompt, telling the agent how to manually edit JSON file. That's fragile. Reporting protocol is also backwards. Okay. Option 4, MCP server. The command center runs an MCP server, a local API that any Claude code session can connect to as a tool provider instead of pre-assembling and prompt. Opa! عشان كده ماثيو ميلر عمل MCP. انا ظاهر ان انا هعمل MCP server. Instead of pre-assembling the prompt, the agent pulls context on demand and reports back in real time through tool calls. What this looks like in practice. You open a Claude session, terminal warp anywhere with the MCP server connected. You say, work on a task kaza. The agent calls task kaza and gets back the task label, priority, acceptance criteria, kaza, 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 exit criteria, product principle, relevant to this domain, what the Explorer would have found but live, not stale. As it works, it calls the updated task status. The command center updates instantly. If it hits a blocker, it calls kaza,
you see in the UI. When done, it calls مش عارف ايه if it needs to check a sibling. Why this is different? Static snapshot, live. Wish. The MCP approach makes the command center a live context server instead of a prompt assembly machine. The agent isn't given a frozen snapshot, and you still get full interactivity because you're in a normal closed session. This also solves your prompt quality. Do you want to explore this direction? Ya lahwi. Ya lahwi. هو انت بتهرج؟ Of course, I would love to explore and execute this direction. This is my answer. هو ده اللي انا عايزه بالظبط. نعمل MCP بتاعنا. This is my answer. Walk me through how to set this up perfectly and how long it typically takes and what needs to be done. يا رب اعرف اعمل الحوار ده بسرعة لان عايز ابتدي يوم الاحد ان شاء الله، مش عايز اتأخر تاني. Here's what needs to happen, how it works in timeline, how it works. MCP model, the standard LS Cloud Code Connect external tool servers. When you start Cloud session in Talkstore project, agent has tools like kaza kaza kaza, UN terminal, work on task board. بيسخني ثاني. Cloud called calls get task context, MCP server, returns label milestone dependency siblings مش عارف ايه. Cloud works on the task. Cloud complete task. Okay. What gets built? A standalone MCP server inside a project. All right. Tools agent. Cloud حوار في الباك اند يا جدعان. بجد يعني بحس ان لما نبني باك اند الدنيا بتكون سريعة شوية عن لو بنينا فرونت اند ويو اي. Get task context. Full context for a task. Product status, milestone overview, list task. Okay, كل الحاجات دي هنديها له. How you configure it. One entry in your Cloud Code project settings. After that, every Cloud session talks to automatically. إيه؟ This is roughly 1 to 1.5 hours of work. Project setup, tracker read مش عارف ايه 10 minutes, context assembly 10 minutes, test with a live Cloud session 10 minutes. Yes. Please start now. Thank you very much. Please start now. I'm ready to do this. Ultra think وانجزني. يمكن دي أفضل حاجة اكتشفتها في خلال ال 11 يوم اللي فاتوا دول. الحمد لله. يا رب بس الدنيا تمشي بسرعة بعد ما ابتدي البروجكت ده. من الآخر كده الكوماند سنتر ده كبير وفيه 155 تاسك وفيه انفورميشن بالهبل، وانا عمال اقول طب الانفورميشن ديت اوصلها لكلاود ازاي؟ يعني عملت اللي هو البايبلاين مود دوت. فكرت ان انا اخلي الكلاود سي ال اي هو اللي يشتغل جوه الكوماند سنتر ده. بديت اتوه بقى، بديت اتشتت. يعني اكسبلورر بقى، قلت اكسبلورر ايجنت يعمل البرومبت وبعد كده يسلمه للبلانر والبلانر يسلمه للبيلدر وبعد كده البيلدر ياكزكيوت. واتشتت بطريقه تانية هي الطريقه الافضل اصلا، ان لا انا اللي اسلكت بالايجنت على طول حسب التاسك. تقول مثلا الايجنت عايزه يبقى بيلدر، وبعدين احط برومبت اوفر رايد لو انا عايز، احط constraints او context files لو انا عايز، او ما اعملش حاجه واتك على generate preview وهو بيكتب لي البرومبت العظيم ده. اتشتت من الحوار ده جدا وقلت الله دي حاجه جامده قوي.
ولكن وبعدين لما اتك على running warp ياخدني على warp session automatically، يدبلوي cloud session automatically ويشتغل على البرومبت ده. البرومبت ده مختلف، كل تاسك عنده برومبت بتاعه، بس هو يعني على حسب الايجنت اللي اخترته وهكذا. فده كان الحل الاخير. ولكن كلاود لما استفسرت اكتر وقلت له بالظبط اللي انا عايزه، وقلت له يفكر بره الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا عنها، قال لي لا ده في اوبشن رابع انت ما قلتوش اصلا، اللي هو الام سي بي سيرفر. انت ممكن تعمل الام سي بي بتاعك جوه التوك ستور. ففي مخي يعني قلت طب ما هو كان يقول لي من الصبح تعمل الام سي بي سيرفر بتاعك جوه الكوماند سنتر، وبالتالي انت كل اللي عليك تعمله انك تقول للكلاود سيشن بقول لك ايه، اعمل لي تاسك رقم distribution underscore campaigns underscore 1001، فهو يقرا كل حاجه على التاسك ده. ممكن يقرا الكونسترينتس والكريتيرياز، وطبعا احنا هنظبطه اكتر. مش بس يقراه، ده يقراه يطبقه ويرجع له للكوماند سنتر ويقول لك مثلا الهيستوري كذا، يرجع للايجنت هاب ويقول لك انا اشتغلت على كذا. الدنيا زي الفل. الام سي بي سيرفر ده حل كل حاجه. فبنعمله دلوقتي وهياخد مننا ساعه ان شاء الله. نشوف. هو بيقول ساعه من ساعه ونص. خلاص دلوقتي احنا بقالنا ساعه و56 دقيقه. هشوف لو نقدر نخلصه قبل ساعه. طيب جميل. اوكي يا باشا، اعمل الام سي بي براحتك. مش لازم تسالني permissions. اعمل اللي انت عايزه. let me also enable اللي انت عايزه يا باشا. enable اللي انت عايزه خالص. The MCP server is built and configured. Here's a summary. MCP server is ready. Built MCP server dist index. Inside Warp, is there a way, when I add a file inside of Warp, it takes some time to load the file. Is there a way to refresh my project inside of Warp so that I can see the file immediately? Can you do some research, please? دي حاجة برضو غيظاني شوية. إن وورب جامد، بس لما نزود فايل
او نزود. اولا ما ينفعش ان ادراج سكرين شوت او اي حاجه جوه البروجكت، لازم ادخله مانيولي للاسف. فانا بسال جيميناي كده على جنب في الموضوع ده. Here's how you can force a file tree to update without completely breaking the workflow. Toggle the sidebar, press command كذا. اهو MCP server تمام. tap switch, quickly switch, spawn a new pan. اوكي مش مهم نقفل ده دلوقتي. يمكن ده افضل حاجه عملناه النهارده. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انا عملت الام سي بي بتاعي يعني بجد. وبعدين حاجه تانية لاحظتها في الشغل عامه مع الاي اي، ان هو مش هيديلك افكار بره الصندوق. انسى بره الصندوق، انسى. هو بياخد كلامك تو ليترال، يعني انت بتقول له على حاجه بيسمع الكلام بيقول لك ايه. بيقول لك انا تحت امرك شبيك لبيك. ولكن لان هو مثلا لو كان قال لي الموضوع دوت من 4 ايام كنت زماني ما ضيعتش الوقت ده كله في السحله السوداء اللي حصلت لي دي بالبايب لاين مود، وان احط السي ال اي بلوت جوه الكوماند سنتر والحاجات دي كلها سحلت. قمت النهارده بالصدفه كده وانا بتكلم معاه قلت له بص عايزين نرجع تاني، انا عايز اعمل ايه، لان انا حاسس ان انا عمال اتشتت كده. فقلت له انا عايز اعمل ايه تاني، وقلت له بقول لك ايه، في يمكن فكره رابعه احنا ما اتكلمناش عنها، يعني دور كده. قام رد عليا على طول قال لي على فكره في فكره رابعه واظن افضل بكتير من اي حاجه انت اتكلمت فيها، اللي هو انك انت تعمل الام سي بي سيرفر بتاعك. الام سي بي سيرفر بتاعك ده هيكونكت مع الايجنت مع الكوماند سنتر نفسه، و هيحل لك كل المشاكل اللي انت وصفتها. فقلت له يلا بينا وعمله لي، يعني خلاص اهو الام سي بي سيرفر موجود. ال MCP, let me also enable the MCP server in settings so it doesn't prompt for approval. The MCP server is built and configured. Here's a summary. MCP server كذا configured in desktop project Talkstore MCP JSON. ده المين بروجكت MGP موجود هنا. MCP server ده حوار جامد 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 اهو موجود. ال MCP اللي انا عامله موجود هنا على الاندكس بتاع Talkstore Command Center. بجد يعني حوار الحمد لله ان انا اكتشفته دلوقتي. معلش انا في تليفون بس هضطر ان انا الشباب اللي موجوده اللي عايزه تشوف حصل ايه من ربع ساعه كده يخشوا ويرجعوا لورا.
تست اوكي. معلش كنت في التليفون. كنت بتكلم في نقطة مهمة جدا. الساعة كام؟ 8:30. طيب، كنت بتكلم في نقطة مهمة جدا جدا. وهي ال MCP server project store. اوكي. التولز اللي available دلوقتي ممكن نطورها شوية. complete task, block task, start task, list task, log action, how to test. Open a new class session in the Talkstore project directory and say work on كذا or try read only query first. Okay, before I do this, let's talk about the 9 tools available. Briefly, لا استنى. Get task context. Overall progress. Get checklist status. Submission checklist with completion status. Set task done with summary plus log. Block task. Mark task blocked with reason plus log. Log action. Log any event to the audit trail. كان في حاجة تانية عايز أزودها هنا. Notes. I think there might be more tools to add here. There is a notes inside the nodes in the swim lane. I'm wondering where do they go and what's the purpose of these notes. Also, the actual start and end, the dates on in the swim lane nodes also need to be configured by need to be added as a tool. I also noticed that the actual start and end are grayed out. Things like on track, what happens if we finish quickly and what happens if we delay. Also, is this included in the MCP? Also, things like the priority, right? Like the task priority and the task dependencies, like the blocked, as well as the assignee section and the execution mode. Are these included in the MCP? Also, the history tab. What is the purpose and information? What kind of information is there in the history tab? I'm just trying to understand a little bit more about these things. And whether we can include this in the MCP or not. Okay. تحفة. يبقى كده الجيم كله اتغير. اللعبة كلها اتغيرت. انك تعمل MCP سيرفر بتاعك حل المشكلة دي كلها. وعلى فكرة ال MCP سيرفر ده انا ممكن اديه لاي حد. ولو اديته لحد يقدر ياكسس البروجكت ده على طول. او ياكسس الكوماند سنتر ده. مش ياكسس فيزيكلي بس ياكسس الانفورميشن اللي جواه. ويمانيبيوليت الانفورميشن اللي جواه كمان.
Okay, good questions. Okay, milestone notes. These are exit criteria for milestone. They appear in the swim lane detail panel and the prompt tabs assembled context which out of A. Currently, there are an array of strings like all Shopify endpoints to return valid responses. They're addable in the UI. But right now, most milestones have empty notes. The MCP's get task context already includes these exit criteria in the return context, but there's no tool to edit them. An agent should be able to add exit criteria after understanding a milestone. Actual start end dates, null for every milestone right now. They show as kata in the detail panel and read only in the UI. There's no way to set them for the interface or for. These should be set automatically when the first task in a milestone moves to in progress. The milestone's actual start should be stamped. Neither MCP nor the UI does this today. Drift slash schedule status on track. مش عارف A. Positive behind. Negative ahead. Schedule status is computed if any milestone has drifted days more than 3, behind is less than 3, ahead, otherwise on track. Okay. Not in MCP. There's no tool to update drift. Drift should ideally be calculated from actual start versus planned start, but right now it's a manually set field. جميل. كل ده جميل جدا جدا جدا. Priority, assign the execution mode blocked. MCT gets task return all of these. History tab. Missing tool update task, which out of A. Yes, yes. Please add these 5 tools to the MCP server now. جميل. Yes, please add these 5 tools to the MCP server. Okay, stream health is healthy, is excellent actually. حلو. ايه ده؟ اوكي حلو حلو. احنا قلنا ال 5 missing tools. احنا already عندنا 9 tools في الام سي بي، هنزود 5 يبقى عندنا 14 in total. Update task, add milestone node, set milestone dates, update drift, get task history. كل ده عشان automate ال experience. Now auto stamp incomplete as when all tasks مش عارف ايه. جميل زي الفل. اوكي، في حاجة تانية لازم نتكلم عنها. يعني هو دلوقتي بيخلي ال connect agent. connect agent مهمة جدا. write tools 8 و read tools 6. bonus auto stamping. first مش عارف ايه.
restart any Claude code session in Talkstore to pick up the new tools. Okay. Okay, we spoke about the swim lane, we spoke about the task board. Did we add any tools for the agent hub? Take a look at the agent hub here. Specifically, there is the connect new agent, and there's a lot of information in the agent hub. Does the MCP tool that we have right now allow Claude to fully manage and access the agent hub? And another question as well, does this MCP tool that we have allow Codex or any other model than Claude access this command center and manipulate it and also execute it? يعني الكلام ده معناه ايه؟ ان ممكن جدا نخلي كودكس برضو يخش ويلعب فيه، ممكن نخلي جيميناي يخش ويلعب فيه، اي ايجنت ممكن يخش ويلعب فيه، مش لازم يبقى كلود. فانا بس بساله عشان اتاكد من الموضوع ده. Okay. Question 1, does the MCP cover the agent hub? Partially. Here's what it covers, what's missing. Activities feed, agent log. No tool to read the full activity feed. Today's summary, that's covered. Codex, context injection preview covered. Connected agent slates not covered. Agent performance stats not covered. Okay, the biggest gap when start task or log actions run, it writes agent log but never touches the agent. And there's no way to register new agent. حلو. جميل جميل. Question 2, can Codex or other models use? No, not as is. MCP is a protocol, and in theory, any client that speaks MCP over STDIO could connect. But in practice, Claude Code has native MCP support. It works today. OpenAI Codex does not support the MCP protocol. يا راجل. يا راجل. Codex does not support MCP protocol. It cannot connect to an MCC server. Other MCP compatible clients, client continue windsurf will work if they support. Okay, cursor ممكن يaccess ال command center ده via the MCP. MCP احنا عملنا MCP server بتاعنا احنا. يعني انا لسه عامل ال MCP server عشان اعرف اكونكت الايجنتس للكوماند سنتر بتاعي. يكونكت يقدر يمانيبيليت الكوماند سنتر، يقدر يقراه، يقدر يغيره، يقدر ياد كونتكست. فهو بيقول لي دلوقتي ان لا، ده كلود بس هو اللي يقدر يعمل الحوار ده دلوقتي. كرسور يقدر برضه لان هو it supports MCP. So a Claude session inside Cursor could use these tools. Other MCP compatible clients, كذا client مش عارف ايه. To support non-MCP models like Codex, you need to wrap the same logic as a REST API instead of STDIO. Then any model with function calling tool could hit كذا. That's a separate project, but the core logic, tracker, read, write is already built. It would just be a different transport layer. Want me to add the missing agent hub tool? Okay. Okay, yes, please add those 4 missing agent hub tools now, and then we can talk about creating a solution for Codex specifically. مش Codex. اوكي، انا مش مصدق صراحة. لو بس كنا فهمنا الموضوع ده من 4 أيام كنا انجزنا اكتر. بس تمام يعني مش قضية. لو بس كنا فهمنا. اوكي.
stream health excellent الحمد لله، عشان انا متعقد بس من اللي حصل النهارده. add the new handlers. اوكي عملنا الام سي بي سيرفر. اللي ناقص انا عايز ادخل كودكس ليه؟ لان هشتغل على كودكس كتير وبعدين احتمال اخد او اشتري جي بي تي بلس اللي هو ب $200. وبالذات لو انا حطيت اوبن فلو في البروجكت بتاعي. فبالتالي الموضوع ده عايز اعمله برضو. احنا دلوقتي عملنا ام سي بي. الظاهر ان كودكس مش بيقرا الام سي بي زي كلود. كودكس عنده البروتوكول بتاعه، عنده الفلسفه بتاعته، مختلف شويه عن كلود في الحته دي. بس يعني ده انجاز الحمد لله. الحمد لله مطمني الموضوع ده اكتر، لان ده بيدل على حاجه بسيطه قوي. بيدل على ان الكوماند سنتر هدفه انه يبقى fully agentic, fully controlled by agents. اتسحلت لمده ايام بسبب التاسكس. اتكلمت في الموضوع ده كتير بصراحه، بس كويس ان الواحد يعيد ويزيد يعني. MCP server 17 total. Okay. Every write tool also calls touch agent. So the agents hub مش عارف ايه. اوكي هجربه دلوقتي، هجربه اول مرة، ولو اشتغل هزغرط. اوكي تعال نفتح كده. طيب تعال نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Can you access the command center and tell me how many tasks we have in the command center right now? لو قال لي 155 يعني اشتغل. Okay, MCP deployed, 0 done, 0 in progress, 0 blocked to do 155. All tasks are at priority 1. The project. طب انا ما بعرفش ازغرط يا جماعه. والله لو كنت اعرف ازغرط كنت زغرطت. الحمد لله. يعني كده هو ممكن يتحكم بكل شيء في الكوماند سنتر اللي بنيناه بقالنا اسبوع. يتحكم في المركز القياده اللي بنيناه بقالنا اسبوع دلوقتي. فالموضوع دوت دي كده لعبه جديده خالص يعني. ايه تاني؟ طيب okay, it seems like it works. Can you add a test card in week 4 called test card right now? طيب انا بقول له week 4 احنا عندنا 8 تاسك. حط تيست كارد في week 4. عايز اشوفه.
أم. أوه. بسم الله بسم الله. ايه ده؟ ايه كل ده؟ theme duplication installation preview human done. I added test card. طيب هل لايف ولا نضطر نعمل ريفرش؟ نضطر نعمل ريفرش. تعال نشوف كده. week 4 مضطرين نعمل ريفرش للاسف. مضطرين نقفل الابلكيشن ونفتح الابلكيشن تاني. test card right now. اوكي. موضوع الريفرش ده ممكن نحله بعدين، بس الموضوع جاحد يعني بجد. يعني جاحد جدا. Okay. Can you change the priority of this test card to P3 and change the execution mode to pair. اما نشوف هيعرف يعمل الموضوع ده ولا لا. الام سي بي سيرفر ظهر ان هو اشتغل زي اللقطه. عملناه في الستريم ده من نص ساعه بالظبط، اخد مننا اقل من نص ساعه. انا ما كنتش اعرف اصلا ان احنا ممكن ان شخص عادي كده يقدر يعمل ام سي بي سيرفر، فالواحد بيتعلم حاجات كتيره قوي. اتكلمت على غرض الام سي بي سيرفر دوت ايه من ساعه تقريبا في الستريم ده. اوكي تيست كارد. تعالى نقفل ونفتح. موضوع القفل والفتح ده. اوبا كلاود كود مين ابديتد برايورتي كذا كذا كذا. اوكي الايجنت هاب كونكتد. تعال نشوف البرايورتي. برايورتي 3. اوكي لا وبير كمان. خلاص. اوكي delete the test card completely. نرجع بعد ده ونقول له ايه. it seems like it worked. What we need to do now is we need to do the same thing. We need to give the same tools and capabilities for Codex. Can we do that through you? انا بقى عايز ادي كودكس نفس الاكسسبيليتي بتاع كلود، لان انا البروجكت ده اللي هبتديه يوم 29 مارس ان شاء الله 2026 هستعمل فيه كلود وكودكس. دول التو ايجنتس اللي هستعملهم. احتمال كودكس يشتغل معايا شغل كبير قوي لو اوبن كلو لحقت ان انا اظبطه. done test card deleted back to 155 tasks. هي بس حوار ان انا افضل اقفل وافتح دي غلسه شويه، فلما نديبلوي الالكترون اب ده هعمل حاجه نوع من الريفرش علشان اقدر اشوف التغيير على طول من غير ما اقفل وافتح الكوماند سنتر. ده عملولي على طول اهو. Codex doesn't speak MCP. Codex مش بيشتغل بالام سي بي، فلسفه الام سي بي اصلا هو بيعمل حاجه تانية. يا ربي كان اسمها ايه؟ بيشتغل بطريقه تانية، مش فاكر اسمها ايه دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنفتح كودكس سكشن هنا على الشمال هنا. نفتح كودكس ونستنى. لا اكشلي لا استنى خلينا بس ما نفتحوش قبل ما ده يخلص البروجكت. يا شباب اللي عايز يخش معايا نتواصل على تليجرام، احطه هنا على الشات. ثواني. بنحاول نعمل ايه كوميونيتي صغيره عربيه مصريه على تليجرام. لسه صغيرين بس بنحاول نكبر ونتعلم من بعض وندخل ناس جامده.
ليها في الفايب كودينج وليها في البيزنس عامة. ونطور من الكوميونتي دي، لان احنا في مصر في بوتنشال، بس الناس دايما للاسف بنبقى خطوه لورا يعني. number of views connected to the stream at the most recently available time. Okay. اوكي. معلش بعمل حاجه على جنب هنا. انا فاتح ستريم يوتيوب ستوديو ستريم على الشمال، لان النهارده عملت ستريم الصبح كنت ناوي اطول فيه، كنت ماشي على خطى كويس يعني، على السيستم كويس، وفصل مني خالص لان كان في مشكله في الاي اس بي سيرفر. الانترنت بتاعي كويس يعني، انا بستعمل فايبر وبستعمل الايثرنت كيبل، فيري ستيبل انترنت كونكشن، بس الاي اس بي زباله. الاي اس بي المصري زباله للاسف. فاضطريت ان انا اوطي البيت ريت شويه ل 5000 و اغير كام كونفيجريشن كده، فالمفروض الستريم دلوقتي يبقى كويس يعني. تعال نشوف كده اناليتكس. The number of viewers connected to the stream at the most recently available time. ده ايه ده؟ Concurrent viewers. Okay. Done. Here's the setup. CLI for Codex, GPT, any agent, ready. Two ways to use it. From the Talkstore project directory where Codex would be working. Okay, مش عارف ايه. مش فاهم. To tell Codex with these tools, you'd add instructions to your Codex prompt or the project's agents explaining the Talkstore commands available. Want me to do that? Sorry, I don't understand those two ways that you mentioned. Can you just give me an example here? Like, explain it to me, because I don't understand how it works. When Codex opens a session in the Talkstore project, it lands in Kaza. In that directory, there's now a file called Talkstore, a script I just created. Codex can run it like any shell command. So you tell Codex, work on Kaza, use Talkstore to get context and update status. مش عاجبني الحوار ده. Codex get task. Okay. The same thing Claude gets through MCP, but printed to the terminal as text. Please add a test card and make the priority P3 and the execution mode agent. An unrecognized command, Talkstore type. الحوار ده غريب شوية.
طبعا الام سي بي افضل بكتير يعني. I heard that Codex doesn't use MCPs the same way Claude does. If Codex doesn't use MCPs, what does Codex use exactly? What is the alternative that they use? اوكي هنشوف Codex protocol. Okay, apparently Codex uses MCP. Can you do some research? Because apparently I've heard that Codex does use MCP. They introduced it. I found a mismatch worth fixing cleanly. The tracker log already reference theme duplication installation preview flow. But that card does not exist yet. I'm going to add that missing subtask as the task card and encode your requested settings. اوكي عرف ان هو يعملها. بس اخد وقت اكتر من كلود. Added the test card. I also landed the latest tracker log and agent metadata. Okay. حلو حلو حلو. Hey Sahil man, how are you? Okay. Auto accept edits. Okay, let's take a look here. أنا هقفل ده وافتحه تاني. تعال نشوف التاسك بورد. فين التست تاسك؟ احنا قلنا ويك ايه؟ ساحل بيقول can you review website which I just built using AI؟ طبعا ابعتهولي يا باشا. ابعتهولي. Of course brother, just send it over. Okay. Sorry, where's that test card exactly? Did you add it under any weeks? Done. Codex now has the same MCP server configured. Here's what exists. Codex config, TOML, both agents connected to the exact same MCP server. Okay, there you go. عملنا MCP server بتاعنا يا سحر. أو هسميك noxious أحسن.
If you go back 1 hour تقريبا أو 45 minutes, actually like more than 45 minutes. If you go back 1 hour في الستريم هتشوف إن إحنا عملنا MCP server بتاعنا. Brutally honest review, please. Okay, I'll be brutally honest. No sugarcoating, ما تخافش. The actual test card starts at Kaza. Only the Talkstore address and not the docs task empty. Okay, please delete that task card. Sorry. Okay, both agent connects to this exact same MCP server. احنا قلنا له can you access the command center and tell me how many tasks we have in the command center right now? Okay. هنسأل session تاني codex ونسأله نفس السؤال بالظبط. لا actually أنا عايز بس الموديل يبقى medium. Medium. Can you please access the command center and tell me how many tasks we have in total? Of course I'll share it on stream and just send it over. You sent it on Telegram ولا فين؟ I can't see it here. Send it on Telegram. هبعت التليجرام بتاعي هنا. I've pulled the full task list from when I'm doing a quick count. There are 155 tasks in total. Okay, جميل. It has full access. Okay, قشطة. قشطة حلو قوي. Done Codex now has the same MCP. Okay. كان في حاجة تانية عايز اشتغل عليها. Upwise Labs? Sure, let's pull it out. Or pull it up. Upwise Labs. Okay, there is a wow factor already. We don't just build brands, we upwise them smartly. Helping brands launch faster, scale smarter, and convert better. Web branding and performance-driven growth system. Starting project. Okay, nice animation هنا. Call to action button. جميل قوي. Very nice animation هنا. I'll give you some feedback already, but I'm just looking at the nice stuff first. Menu, services process, very clear menu. Very nice upfold, very nice hero section. Proof of work, work that converts. Okay, this is really, really nice too. Okay. Drag to explore. Oh, okay, I get it. Hello, Awi. That's a classic AI section right here. Very, very interactive. Testimonials loved by clients. Very nice برضو. Book a call. Nice call to action.
strategic partnership. Let's architect your digital future. Okay. Okay, frequently asked questions. حلو. جميل. And the footer is perfect. That's really, really nice برضو. Reminds me of this شوية, Whisper Flow. It's also the meta انك يكون عندك يعني footer كده your brand name is popping. This is a very nice website برضو, Whisper Flow. Subscribe. Okay. بص يعني هقول لك حاجة. هقول لك الفيدباك بتاعي. Just getting started within 1 month. Okay, start your project. Okay, from design wise, to be completely honest with you, I'm not a web developer, okay? يعني ايه؟ يعني كل اللي هديهولك دلوقتي is based on subjectivity. ده رأيي الشخصي مش رأي واحد web developer. الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أقول لك عليها ودي أنا قريتها وسمعتها. أولاً do you speak Arabic? Do you speak Arabic or not? عشان بس أعرف أتكلم إنجليزي ولا عربي ولا الاثنين. Okay, don't speak Arabic? All right, so that's fine. So what I've noticed, and this is something that comes up frequently in the AI world, is that a lot of AI, a lot of websites built with AI, they use a specific, I don't know what they use exactly. There's a specific backend that is prominent with the AI world that gives the purple vibe on AI. Like there's a lot of purple when it comes down to building AI websites by default. For some reason, and I don't understand exactly why, but AI loves to default to purple, unless purple is specifically your brand architecture, which would be fine. But separating yourself from the purple vibe kind of like gives the feeling that you're separating yourself from the other regular AI websites. But again, if it's your brand architecture, that's fine. I love the hero section. It's clean. It communicates your mission immediately. The menu is prominent. It's right in front of your face. What else is there? This is good too. Very nice animation. Gives this is a conversion asset. We call this a conversion asset in e-commerce. So this is conversion assets. You have one. If you're specifically talking about converting more clients, this is another important conversion assets as well. Book a call. Okay, so you have how many CTAs you have? You have start your project. You have book a call, which is not working yet. I'm guessing that you're setting this up, and then you have a 30-minute meeting that takes you directly to the cal.com. Okay. Global community, 141,000 followers. That's great, man. Yeah, but it's really good. It's really, really good. I would just pop up the subscription a little bit. Just make it more apparent. Because you're going to find a lot of leads that come to your website that are interested. They're interested enough to wanting to leave their email or their contact information, but not jump in a meeting right away. So you could also add something that encourages
potential clients to just like sign up, and then you can follow up for a meeting later on. The funnel is good, man. The landing page is good. I think it's very simple, and I think simple wins here. Like, I think that making it very complicated can work against you. So I think that it's just, I really think that the website is ready. I'm not even sugarcoating it. I'm not sugarcoating it. I think what you need right now is a marketing funnel. I think your play right now is mostly marketing funnel. Yes, in hero section is form-based input. Okay. What are you looking to build? Website, mobile app, brand identity, SaaS product. Let's just take a look at something here. Services. Oh, this is a completely different page. Okay, I see. About us, mission. I want to see, we don't just build websites, we architect the digital future for brands that refuse to sell for ordinary. Okay. Let me think here. Let me think. Bus, I'll tell you something, okay? I definitely don't have any feedback for your website. I think the website is perfect. In my view, I think it's really, really good. I think if you can adopt the purple effect or the purple vibe, if you want this to, you know, if you want to kind of like separate yourself from the AI websites, I've heard that stepping away from purple is a good idea, but if that's part of your brand architecture, then you can go all for it, yani, no problem. What I'm thinking about really is the marketing funnel and how you can acquire clients at this point. I think that this is the thing that's missing right now, and also the profitability structure. All of these are very, very important. Okay, how we work: discovery and strategy. We don't guess, we research. Design and development. Very nice. Quality assurance, growth and scale. Content marketing, paid acquisition. Oh, you do paid acquisition too. Okay. Okay, it's brand color. Okay, I'm gonna write this down because there's a delay in the website is ready. I'm gonna type down what I'm thinking here. Here's an idea that you might consider as we move more into agentic AI. More clients are expecting automations rather than jumping into calls, unless this is a very high ticket item. Noxious, I'll tell you something, okay? If you are selling something more than $1,000, right? Or let's say $1,500, anywhere above the price would be more than $1,500, you can have this process of talking to clients, jumping in a call, and discussing their project. However, if your price point is less than $1,000, then you have to figure out a way to automate the process without them needing to jump into a call with you. And you're going to find a lot of leads that just want to move fast. They want to test it out. You know what I mean? And so it really depends on the kind of services that you're providing, and it depends on the price point. But the website is really, really cool. It's very professional, very clean.
I love it. It's inspiring too. What the hell? Took me 15 days. Yeah, that's impressive, man. That's really, really impressive. Oh, 36 posts still, like 36 posts and you got 138,000 followers. Mashallah, man. That's great. That's really, really great. Okay, I see. Yeah, I think it's ready, man. I think it really has to do with marketing now. Like right now, I think you need to focus on SEO, but most importantly, you need to get out there and just sell your product, your service. You could even reconsider what your service is. So what I would suggest here is feed your manifesto to your LLMs and discuss the profitability structure. And the marketing funnel. And I think at this point, you can tell your LLM that you have the website is ready. You just need to monetize it. So this is the monetization process. Yeah, funnel and marketing. Yeah, that's exactly it. But that's good, man. That's very inspiring, bro. Very, very inspiring. I'm more of a back end kind of guy, but that's very inspiring what you just did. It's going to help me also focus on UI a little bit more. Let me just kind of like rethink what I'm doing here. Okay, great. Now both MCPs are connected with Claude and Codex, so we can include both models to access our command center. Claude, okay, good. That's what you need, yeah, Claude. Let me just close this. 155, okay. Task board, agent hub. You give deep context, reference, and instructions to Claude. Yes. That's what I've learned recently too, is that the more specific you are, the better job. If you give Claude SVG examples, XVG files, or obviously screenshots, if you can give them... I'm assuming you work on Cursor, right? Cursor or Anti-Gravity? You probably work on an IDE. So we can include both models to access our command center. أنا كنت عايز أعمل إيه هنا؟
Okay, I have a few questions and feedback. However, I want to review, now that we have an MCP that connects both Claude and Codex to this command center, I want to review the part where we're going to prompt them to execute tasks directly inside this task board. Now, what I want to review here specifically is the health of the prompt itself. My goal, my primary goal, which is not fixed just yet, is to make sure that the prompt giving for, let me see here, let me just, the prompt provided for, let's say, task, link landing page in every stream description profile and build update. I want to give him a bigger task. Let me just do this. This is the distribution campaign. Let's go for here. Has a lot of context, has a lot of research, and is a very, very powerful prompt. Like, how do we execute this? How do we, like, I would rather, if I tell the Claude session right now through the MCP, execute task, let's say X, and X just reads Shopify Remix app from official template, that's very weak. So how do we improve that theoretically? You're welcome, man. I wish you the best, and I wish you all the luck with your website. Inshallah, it's gonna pick up, man. You're going to get a lot of clients. If it's a high ticket item, I think you don't need a lot of clients. You can make a very good living with like 5 or 6 clients. But I think automation is important. Like, if you can automate the process, the more you automate it these days, the better. Because we're moving towards agentic automations right now with AI. The problem right now, when an agent calls get task مش عارف ايه, gets back task label, acceptance criteria, empty, 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 milestone مش عارف ايه. The project context is rich, but the task itself is a single sentence. The agent has to guess what scaffold means specifically, which template, what config, what the expected output looks like. That's a weak prompt. Why it's weak? You said earlier you're not going to manually fill in acceptance criteria, constraints, and context file. And you shouldn't have to. That's busy work. And without those fields populated, every task is just a label. The agent gets sent into battle with a mission briefing that says, take the hill, but doesn't say which hill, what weapons to use, and what success looks like. The solution, one-time enrichment pass. Run an agent once across all 155 tasks that reads each task label. Domain explores the code base on web and generates detailed description. Explain what this task actually means. One-time enrichment pass. That's a solution, بس مش solution, مش practical. That's not a bad solution, but the problem is I don't think it's super practical. The reason why is because if we're going to do a one-time enrichment task across 155 tasks, in week 4 or week 5, things might change a little bit depending on what we've built so far. And so it would be much more powerful if we can dynamically enrich those tasks instead of enriching, so we can actually add context too. This is what I need. I need to add context. So when I enrich the task for week 4,
week 4 needs to understand exactly what happened in week 1, 2, and 3, etc. Does that make sense? If one snapshot should execution time one time when the agent's about to start work, that way it sees what was actually built in one. So instead of rinse with dashboard processing, becomes part of get task context itself, or a new tool like prepare task. Understand project history, scans the current difference at the that's real context, grounded in what actually happened. And in fact, I want to take this a step further. I would like to deploy an explorer agent and a planner agent. Let me actually think about this. So, I want to take it a step further, and I need you to tell me what you think about this. I was hoping we could deploy an explorer agent and perhaps even a planner agent for every single task that's able to enrich this task. And the explorer agent and the planner agent are the ones that create this enrichment that we're talking about. So currently, right now, what we have is empty configurations like the prompt, acceptance criteria, constraints, context files, reference docs. It would be nice to have an agent that goes through our code base, investigates it, gather findings, and creating a very powerful prompt. This agent is a prompt creator, depending on what task we're going to do. Is that possible? That would be crazy. الحوار ده يبقى crazy. أنا لازم آكل كمان شوية وأنام. This is a great idea and it maps perfectly onto infrastructure will build. ده حوار اوكي. بالتالي اللي حصل ان هنلغي بقى حاجات كتير هنا، هنلغي حاجات كتير قوي. اولا هنلغي البايبلاين دول، بايبلاين مود ده انساه. هنلغي الايجنت تايب، انا مش هختار ايجنت تايب، ولكن هنحط prompt override, acceptance criteria, constraints, context files, reference docs for every single task based on specific agents. وبالتالي انا لما ادي التاسك ده لكلود هو هيقرا كل الكلام ده وهيحققه، والموضوع بسيط يعني. بس الام سي بي، لعبه الام سي بي دي اللي احنا عملناها غيرت الجيم كله. Good, we have everything we need. The MCP server can spawn child processes. The pipeline's runner run step pattern is exactly what we'll use. Let me design this. Okay. بس هطلب أكل.
sauteed vegetables. اوكي شغال عليه لسه، حلو. خد راحتك، خد راحتك خالص. اوكي طلبنا اكل كمان شويه ناكل ولازم اخش انام عشان مسافر بكره ان شاء الله. اوكي انا I'm settled for this، يعني لما ده يحصل ان شاء الله ممكن فيها تلميعة زيادة شوية، احتمال ارجع يوم الجمعة او الخميس. هيديلي مثلا يومين 3 قبل يوم 29 مارس. يوم 29 مارس هنبتدي المشروع الاساسي ان شاء الله، ونشوف ممكن نخلصه في قد ايه. متحمس له جدا جدا، يا رب بس ما يحصلش اي مشاكل في النص ونعرف نبني حاجة زي دي. حصل مشكلة في الأوبس، حصل مشكلة في أوبس. ignore تيست 1 2 3. اوكي حصل مشكلة في أوبس وعرفت اكونكت تاني في يوتيوب. انا عايز اعرف بقى، انا هقفل الستريم دلوقتي لان اظن احنا كده خلاص. الكلام ده هكمله ان شاء الله اوف ستريم يوم الحد باذن الله
يوم 29 مارس الحد هكون جاهز. الكوماند سنتر هيكون اتعمل اوف ستريم خلاص، وهنبتدي على طول نخش على توك ستور ونبنيه مع بعض. Stream health is excellent. No data. YouTube is not currently receiving data for the stream. We crashed هنا في أقل من 15 ثانية. عملنا ريزيوم. أنا عايز أشوف بس إيه الإفكت بتاع ده، حصل إيه بالظبط. مفيش أي دروب فريمز. تمام. طيب تعالى نطلع كده ونشوف 3 hours and 26 minutes. افتح كده اللايف. view live. اوكي نشوف 3 hours and 26 minutes. اوكي حلو. لقط مفيش مشكلة. طيب ده ساين ان احنا نقفل بقى. ده ساين ان احنا نقفل الستريم دلوقتي. طبعا هو لسه شغال. انا هتابعه تاني. اخر كلمة عايز اقولها، انا مسافر بكرة باذن الله، فمش هستريم من بكرة لحد يوم الحد 29 مارس، تقريبا اسبوع. طيب مش هنام طبعا، انا هشتغل فيهم، هعمل فيهم ريسيرش. يوم الجمعة راجع تاني، بس مش هستريم. جمعة سبت هجهز نفسي اليومين دول في خلال 48 ساعة تجهيزة كاملة علشان نخش على البروجكت يوم 29 مارس إن شاء الله. أشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.